Hello everyone, welcome. Here we will see the plasma arc machining process. That may be they may ask the question, explain the working or process parameters. Or plasma arc machining process is one of the cutting process which is utilized for the cutting purpose. So explain the working process of the plasma arc. So they may ask. It is also called as the PAM process. PAM process means plasma arc machining process. So here in this process, metal is removed by removal that involve the focusing of high velocity, high jet of velocity jet of a high temperature. We are maintaining that one. Ionized gas on a workpiece. Gas at a high temperature we are supplying with the high velocity, high temperature. Then it is called as a plasma jet. We call it as okay. Here the temperature is usually around 1100 to 11,000 to 30,000 degrees Celsius. The temperature will be at this temperature when we supply the gas with the high velocity, then it is called as ionized gas, and that fast moving gas is known as the plasma jet. It is called, they call it as a plasma jet, and that is for maintained on the supplied on the workpiece for machining cutting purpose. ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 11,000 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 30,000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಜೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, high temperature greater than 500 degrees Celsius, air is heated to the temperature greater than 5 degrees Celsius. It is being ionized into the positive ions and negative ions and neutron ions ಒಳಗೆ ಅದು ಮೂರು ತರದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಅಯೋನೈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ವಿತ್ ದ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ಹಿಯರ್ plasma arc is produced, and that okay, here you can see this one. Arc hits the gas or air and plasma produced by hitting the gas is used to remove the material from the workpiece. ಅದೇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆರ್ಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and that will do the machining or cutting of this metal. So ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಕಟ್ ದಿ ಅಲಾಯ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲಾಯ್, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್, ಈ ತರದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಪರ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಟಪ್ ಆಫ್ ದಿ plasma arc machining. Here if you want to cut this workpiece, then here gas we will supply and power supply we will provide. One is connected to the workpiece and another is connected to the tungsten electrode, and copper nozzle is this one. Gas at a high temperature we need to supply over here, and this will melt the metal workpiece. ಅದನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೆಟಲ್, ಇದನ್ನು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಿಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆರ್ಕ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ರಾಕೆಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ರಾಕೆಟ್ ಮೋಟರ್ ಕೇಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವೆರೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮಷೀನ್. ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ರಿಕಮೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇರ್ತದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಪ್ ಟು 50 mm ವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಷಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 0.2 ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಒನ್.
So advantages are, there are so many advantages. Illen complicated chemical process ಅಥವಾ something ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. It is often clean process and require no worker exposure to the harmful, ಅಂದ್ರೆ chemical exposure ಏನು ಬಹಳ ಇದಿಲ್ಲ, needs less energy. This method can be used machine both and hard and brittle materialಗೋಸ್ಕರನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Then can be machined small cavity with the high dimension accuracy, suitable for the rough turning or extremely hard metals ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Then there are some limitations that we need to understand, that large power supply ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Then process also produce a heat, could spoil the workpiece, ಅಂದರೆ heat produce ಆಗ್ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ. ಸೊ heat affected zone will be more, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೀಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮೇ ಆಫ್ಕೋರ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನೌ ರೈಟ್ ನೌ. Inert gas consumption is more high. Shield is required for the oxidation ಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಶಿಲ್ಡ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ. So these are the several limitations of the plasma arc. So I hope you have understood. Very simple ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಇನ್ನೊರಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. At that time you can explain this all the things. So this is answer for the plasma arc machining or process. So thank you for watching the video. Subscribe the channel. Please do share the video with your friend, and don't forget to join the Telegram channel where you can get more updates.